wegukanye ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2019 2019 ni contestants number 18. She received an MTV VMA award. Yongi yongi choniki hembo tukamona MTV kwela kazi yakoze mu ndirimbo yitwa This Is America ya Childish Gambino. Please stand up for recognition. Sherry Silver. Now here's another reason why you should love Sherry Silver. Don't be fooled by her name. She is Rwandese. Please give her a round of applause. Ladies and gentlemen, these are your 15 contestants. One of them will be Miss Supranational Rwanda and will represent us in Poland. Mubarebe neza uko ari 15 mu mwanya bari butubwire ndavuga akanamba nkemurampaka baratubwira bato babatanu bahiza abandi bari bukomeze muri top 5 maze muri iyo top 5 haze kuvamo uzaduhagararira muri Miss Supranational International. Yes, Miss Popularity. Now I'll explain to you Miss Popularity. It's a straightforward one. It comes from your votes. Miss Popularity abayavuye muri muko mwabatoye ngo turaza kumumenya. Miss Photogenic hari abantu babafasha amafoto muri bootcamp no mu gikorwa cyose barebye baragenzura barareba uri photogenic cyase ugaragana neza mu mafoto kurusha abandi nabo baramutubwira. Hari Miss Personality. Miss Personality ni bagenzi be bamutoye nibo batubwiye bati uyu nguyu twarabanye neza afite ukuntu ateye neza tukunda ukuntu yabanye n'abandi. Akabaho na Miss Congeniality. Muri bootcamp hari abantu babayobora abantu babacoachinga nibo bagiye bagenzura barareba bavuga ngo uyu nguyu imico afite uburyo abanye n'abandi uburyo yitangaga mu bikorwa bitandukanye uwo nguwo niwe uri bube Miss Congeniality. Abo ngabo rero nibo turi buhereho, then we'll get to the top 5 contestants bo bavuye mu ba judges. So we'll get to the top 5 contestants who have been selected by the judges real quick. The other ones I was mentioning, Miss Photogenic, is self-explanatory. During the whole contest, there has been some photographers, professional photographers, who have worked with them and who have decided or who have selected the most photogenic girl. So that one will be selected by the photographers. There's Miss Popularity by popular vote. There's Miss Personality, who was selected by the other contestants who have decided that this one, the way we were in boot camp all through the whole contest, this is the one who had the best personality. And of course, Miss Congeniality has been selected by the coaches during the boot camp based on how she behaved, how she was interacting with the others, and how she participated in all the activities. So this one has been selected by them. So without further ado, ladies and gentlemen, ninde mukobwa wahize abandi ugaragara neza mu mafoto? Which one of these girls has been selected by the photographers as the most photogenic? Miss Photogenic in Miss Supranational Rwanda 2019 is number 15, Umuhoza Karen. Number 15. Miss Photogenic, the photographers have selected her as the most photogenic of them all. Tumama shimechi cyane zamura Pauline kabisa mama shimechi.
Turakomezanya na Miss Personality. The next one is Miss Personality. Miss Personality has been selected by her peers. Ni bagenzi be bamuhisemo bagendeye ku miterere ye uko ameze uko babanye uko bamwishimiye. Miss Personality in Miss Supranational Rwanda 2019 is number 9, Magambo Yvette. Number 9. Bagenzi banyu baguhisemo bagira bati rwose imiterere yawe imibanire yawe byose twaravivuye. Miss Congeniality, muri Miss Supranational Rwanda 2019. Ni contestant number 7, Wababyeyi Rosine, Miss Congeniality. Ati rwose Rosine, uburyo witwaye, uburyo witabiriye ibikorwa byose barabyishimiye, byose baravivura. Miss Popularity mu irushanwa rya Miss Supranational Rwanda 2019 ni number 13, Mutoni Queen Peace. Mutoni Queen Peace niwe watowe kurusha abandi muri irushanwa, akaba ari we wegukanye ikamba rya Miss Popularity. Umukobwa wa mbere uri bukomeze mu irushanwa muri top 5 cyangwa se batanu ba mbere bahize abandi ni number 17, Umutoni wa se Anastasie. Teri namge ujimbere rwose. The next contestant to move forward in top 5 of Miss Supranational Rwanda 2019 is number 18, Umunyana Shanita. Number 18, Umunyana Shanita. The next girl to move forward in the top 5 is contestant number 11, Mukobwa wa kane tujye guhamagara the contestant number 3, Umufite Anifa. Who is the next contestant to join these 4 girls as the 5th girl of top 5 of Miss Supranational Rwanda 2019. Umwanya usigaye wegukanwe na contestant number 9, Magambo Yvette. Contestant number 9, Magambo Yvette. It was not an easy thing to do for the jury. Bashishoje, bakurikije ibyo bagaragarijwe byose, bahitamo bano batanu. Irushanwa rirakomeje kuri bo. Reka top 5 yacu tubasabe basezere bagenzi babo maze dukomezanye nabo tubabaza ibibazo. Nakundi byagenda. Let's say goodbye. It's not farewell, it's just goodbye and congratulations. All of you were deserving. Nukuri mwese mwari mubikwiye. Gusa bibaye ngombwa ko abo batanu aribo dukomezanya. Murakoze mugiye kwirirwa. Nitwa Umutoni wa se Anastasie, ndi nimero 17 mu irushanwa rya Miss Supranational Rwanda 2019. Murakoze cyane Anastasie, uri bukoreshe uruhe rurimi?
gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Murakoze rwose. Anastasia akora muri aka gaseke, ugire agapapuro utoranya maze ubwire abakemurampaka umubare uri kuri ako gapapuro. Wambaye nimero 2. Wowe Anastasia waberewe. Murakoze. Urumva umeze gute? Ndishimye cyane. Ufite ikibazo mbere yo kukubaza question. Choreography wakunze ni iyihe ya mbere? Choreography twakoze bwa mbere yari yo muco nyarwanda, no kwerekana umuco nyarwanda muri rusange, aho twakoze imbyino y'umuco nyarwanda. Okay. Niyo wakunze muri zose? Cyane. Okay. Reka nkubaze icyo kibazo. Twagize abashyitsi muri bootcamp, question yanjye ni mw'indangagaciro ziranga umunyarwanda, tubwire iyo ukunda n'impamvu uyikunda. Murakoze cyane. Kuko nabibwiye ntangira, nabibwiye ko nkunda indangagaciro y'ubupfura, akaba ari nayo ndangagaciro indanga umunyarwandakazi. Nk'uko tubizi, ubupfura ni imwe mu ndangagaciro ziranga umunyarwanda. Ubupfura nibwo bukubiyemo hafi y'indangagaciro zose. Iyo ufite ubupfura, gukunda igihugu, gukunda umurimo, uba wubaha, muri make ubupfura niyo ndangagaciro nkunda kurusha izindi zose. Murakoze. Watwibutsa amazina yawe na nimero yawe. Murakoze. Nitwa Munyana Shanita, nambaye nimero 18. Shanita, uri buhitemo gusubiza mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Murakoze cyane Shanita. Kora muri aka gaseke utoranye agapapuro kamwe maze ubwire abakemurampaka umubare uriho. Wowe nimero 5. Shanita, Karame. biriwe neza. Umeze ute? Meze neza. None tubonye musigaye muri 5 kurushanwa. Kuki wumva ari we wakwegukana rino kamba? Murakoze. Impamvu numva ko nakwegukana rino kamba nuko mfite ubwenge, umuco ndetse n'ubwiza. Mu muco mfite nzagenda guhagararira u Rwanda Rwanda harimo indangagaciro arizo twize mu mwiherero, harimo ubumwe, ubupfura ndetse no gukunda igihugu. Ntekereza ko ninjya guhagararira u Rwanda mfite izo ndangagaciro ndetse nkesha agaciro nk'umukobwa nzabasha kwegukana iryo kamba. Mwongeye kwirirwa. Amazina yanjye nitwa Umufite Anifa, nambaye nimero 3. Murakoze. Anifa, uri buhitemo gusubiza mu ruhe rurimi? Ndahitamo Ikinyarwanda. Murakoze Anifa. Maze kora muri aka gaseke ugire agapapuro ufata tubwirira abakemurampaka nimero yanditseho. Nawe nimero 3. Murakoze cyane. Wiriwe Anifa? Wiriwe neza. Umeze ute? Meze neza. Aya nta gihombo ufite? Oya. Ntabwo. Ugomba gusubiza rero kubyumva nuko bitekereza kandi mu bwenge bwawe. Nagira ngo nkubaze ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ese kuki hariho ubukangurambaga bwo kugira ngo abantu bitabire kwisuzumisha virusi itera sida n'ubwo HIV? Ni ukubera iki hariho iyo kampanye muri iyi minsi? Murakoze. Impamvu hariho kampanye yo gushishikariza abantu kwisuzumisha virusi itera sida no kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze. Dutekereza ko umuntu ajya kwipimisha ari uko wenda ashobora kuba yarahuye n'ubumwe mu buryo umuntu ashobora kwanduramo virusi itera sida, ariko ntabwo ariko bikwiriye kumera kuko habayeho ibintu byinshi byashoboraga gutuma wandura utabizi. Hari igihe umubyeyi ashobora kukubyara akakwanduza ugakura utabizi kubera ko nawe ubwawe afite igikomere ku mutima. Rero ni ngombwa ko umuntu ajya kwisuzumisha kugira ngo amenye uko ahagaze. Habayeho jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, washoboraga kwandura wandujwe n'amaraso y'undi muntu, ukakura we kuko utekereza ko utigeze ukoresha wenda ikintu kigutema kugira ngo amaraso yivange, ugakura wumva ko udakwiriye kwisuzumisha, ariko birakwiye kugira ngo umenye uko uhagaze. Niyo mpamvu iyo kampani iri. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ni Sandrine Umwari, abantu mu bari batandika amaryango Supa National Rwanda 2019, ambaye nimero 11.
urakoze cyane Sandrine, uri buhitemo uruhe rurimi rwo gusubiza? Ikinyarwanda. Urakoze cyane Sandrine, kora muri aka gaseke uhitemo agapapuro maze tubwirire abakemurampaka umubare wanditseho. Murakoze, ntoye nimero 4. Urakoze cyane. Urumva umeze neza Sandrine? Yego, ndishimye. Okay, reka mubaze ikibazo. Ikibazo mfite kiragira kiti, amarushanwa y'ubwiza ubona ari akahe kamaro afitiye igihugu? Hanyuma ikindi kibazo gikurikiraho, ubona ari akahe kamaro afitiye abaza mu irushanwa rya Nyampinga? Murakoze. Njyewe amarushanwa y'ubwiza mbona afitiye akamaro igihugu binyuze nk'uko iterambere ry'igihugu, iyo abakobwa biyamamaza babateza imbere igihugu. Ikindi cya kabiri, iyo umukobwa yiyamamaza aba hari imigabo n'imigambi afite kuzagera hariyo project uyu mukobwa aba afite. Ni ukuvuga ngo iyo yashyize mu bikorwa iyo migabo n'imigambi yiwe ni mu nyungu z'igihugu ababikorera, cyane cyane nko ku bana b'abakobwa iyo bari mu irushanwa harimo ufite imigabo n'imigambi yo guhindura imibereho y'abaturage nk'uko nanjye mfite iyo mugambi mu irushanwa. Numva ko rero iyo uhinduye ubuzima bw'abaturage uhinduye n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Ikindi icyo mbona afitiye akamaro kuri twebwe tubyitabira, bituma tubasha kumva ko atari ubwiza gusa, umukobwa ubwiza bagomba no kugira ubwenge, akaba yumva ko ari n'inshingano ze mu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Watwibutsa amazina yawe n'iyo nimero wambaye? Murakoze, nitwa Magambo Yvette, mfite nimero 9. Urakoze cyane Yvette. Yvette, urahitamo uruhe rurimi rwo gusubiza? Ndakoresha Ikinyarwanda. Urakoresha Ikinyarwanda Yvette. Tora muri aka gaseke agapapuro gasigayemo tubwirira abakemurampaka umubare wanditseho. Ntoye nimero 1. Urakoze cyane. Yvette, Oui. uriho neza? Oui. Amakuru? Ni meza. Ese umuryango mpuzamahanga bita Loni cyangwa UN urabuze? Yego. Ugize amahirwe uzi ko hari inama igiba ihuza abakuru b'ibihugu bagahurira muri iyo nama, ukaba nka Yvette wahawe n'ijambo, ni irihe jambo wageza kuri abo bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama? Murakoze. Icya mbere icyo nzi ku muryango wa Loni ni uko ufasha abantu b'impunzi baba bari mu nkambi zitandukanye. Nasaba ko bongera imbaraga mu gufasha abo bantu, bakabahereza ibintu bibafasha mu mibereho. Baba bafite ubukene kuko benshi baba barahunze bavuye mu bihugu bitandukanye, bakabafasha kugira ngo babashe gutera imbere nk'abandi, bakabitaho mu bibazo. Hari abagiye bahura n'ihungabana n'ibindi bibazo bitandukanye, ndetse bafite ibibazo by'ubukene, bakabafasha kugira ngo twese nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga dutere imbere twese hamwe. Murakoze. Murakoze. Urakoze cyane Yvette.
uko bano bakobwa bagiye bakurikirana. We are going to start with the fourth runner up. Turahera kuwabaye uwa gatanu nawe bita igisonga cya kane cya Miss Supranational Rwanda 2019. Number 9 Magambo Yvette. Number 9 Magambo Yvette. Amashimishwa bose birakwiye. Umukobwa wabaye igisonga cya gatatu cya Miss Supranational Rwanda. This is the third runner-up, and it is contestant number 3, Umufite Anifa. Umufite Anifa. None abaye no igisonga cya gatatu. Batufate ifoto y'urwibutso. The second runner-up in Miss Supranational Rwanda 2019. Woninde. Igisonga cya kabiri muri Miss Supranational Rwanda 2019 ni number 11 Omari Sandrine. Wegukanye ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2019 2019 ni contestants number 18 Poland kutuhagararira DJ Dusha indirimbo